तुझं start through this speech on the symbolic and send-off ceremony of our beloved principal, Khadpadi sir at GCOP. On the behalf of all of you and with permission of my colleagues, I present few words. That this is actually the situation with the tearful eyes and the heavy heart. I stand here on this dais to bid the farewell to the person who has been the main pillar of this institution. Ghorpade madam has rightly said that he has contributed a lot in many ways, and what leader can do that can be seen through our reflections also, our students' reflections also, and through our tradition of a GCOP also. It is the day that comes in everyone's life who is a government employee, and it leads to the another new beginning also. But being a M.Pharm student of a first batch, being first PhD student of this college, then first contract lecturer of this college, and spending about 20 years. Means in August 2004 I have joined this college, and now it is 2024. So there are so many things I want to share, I want to tell, but with few of the words with the time permits. So दिवसामागून दिवस फिरले, अनेक वर्ष सहजच सरले. दिवस उजाडला निरोपाचा, आता सारे काही आठवणीत उरेल. बांधून घेऊ जगलेले क्षण सारे गोड मनाशी, कंठ दाटून येतो आणि स्मृतीच्या दर्पणात हलकेच डोकावतो. GCOP is a great team. Means on behalf of Government College of Pharmacy Amravati, I heartily welcome all of you present here. Today we all have gathered here to wish happy, healthy and relaxed retirement to our respected principal sir, Dr. S.S. Khadpadi sir, who has been the main pillar of this institution. After many years of service and contribution to an institution, finally the time has came to announce their retirement, which is very difficult task. This moment is sweet as well as bitter, as we all are unhappy to say goodbye to such a person, but meanwhile we are happy that they would now able to give more time. स्वभाव हा खूप असा शांत आहे आणि कधी पण नेचर आहे. त्याचा एक आधार असतो की आपलं काही चुकलं तरी सांभाळून घेतील आणि एक इन्स्पिरेशन नेहमी देत राहिले. तुम्हाला जे वाटेल ते करा. तुमचा पोर्टफोलिओ निघाला, तुम्ही इंडिपेंडेंट आहे, तुम्ही कसा पोर्टफोलिओ करायचा हँडल करायचा आणि काही प्रॉब्लेम असेल तर माझ्याकडे यायचं आणि त्याचं सोल्युशन आपण काढू. हा एक जबाबदारी आणि एक तसं भीती न भीती असलेलं पण एक सपोर्ट असलेला माणूस असा. आमच्या आयुष्याचं झाड हे नेहमीच फुललेलं राहील याची मला खात्री आहे, कारण त्याचं बी तुम्ही पेरलेलं आहे आणि या झाडाला तुम्ही मोठं केलेलं आहे. चुका झाल्यावर कान पकडले, पण आयुष्याची नवी दिशा दाखवण्याचे तुम्ही तत्पर राहिले. तुमच्यासारखा गुरु मिळणं हे तर भाग्यच, पण प्रत्येक गुरु कधी ना कधी निवृत्त होत असतो आणि त्यांनी दिलेली शिकवण आणि वारसा प्रत्येक विद्यार्थ्यासह कायम जपला जातो. You have been great source of inspiration to the students, colleagues, non-teaching staff and everyone. We want to be like you, that is pure, honest, punctual, sincere, calm, down to earth and still dynamic. We will miss your sense of humor, your ability to not lose your head. There were so many situations. Just dedicated towards this work. During our journal club presentation, sir was so focused on our presentation that during each and every slide he started asking us questions that how will you do it, from where will you get that chemical, how will you do your project work with minimum expenses. We are really inspired by sir. He always motivated us that you are here to learn something and you have a time, so do this and do that. He always told us to show your result, no matter whether they will be compliant with the standard or not, whether it is positive or negative, no matter, just do your work. ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितां येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. ज्ञानरूपी ज्योत से भीतर के तम को समाप्त कर जीवन को प्रकाशित तथा सद्मार्ग पर चलने को प्रेरित करने वाले सभी गुरुजनों को मेरा कोटिशः वंदन. Today is the day to be grateful and express our gratitude to respected Khadpadi sir. Sir, I really thank you
for all the years and all the time you dedicated to our college, Government College of Pharmacy, Amravati. I think that sir, your smile makes us smile. Please smile and. Good afternoon, respected principal sir, chief guest Dr. Mankar sir, member of faculty, non-teaching staff, and Gymkhana in charge Mona Agrawal ma'am, and my all friends. Today we all gathered here on the occasion of the retirement ceremony in honor of our beloved principal sir, Dr. S.S. Khadwadi sir. So we are gathered here today to wish them a happy retirement after 24 years of government service. You supported our non-academic interests like poetry, singing, sports, extracurricular activities, and our holistic development. You have taught us a joy and living of life in curiosity and always keep learning. Thank you for being a best teacher, best mentor, best instructor, and a best leader. Good afternoon, my all present here. Our respected principal sir, Dr. S.S. Khadwadi, Mankar sir, Inamdar ma'am, and Mona ma'am, along with all my teachers. सर देखा जाए तो हम फर्स्ट ईयर में अभी आए हैं, बस कुछ ही महीने हुए हैं, बट हमने जो सब देखा है कॉलेज का सिस्टम और जिस प्रकार से कॉलेज चलता है उस सब में आपकी एक पर्सनैलिटी है, आपके किए हुए काम का एक प्रतिबिंब दिखता है उसमें। हम जब कॉलेज में आए तो हमें लगा कि नहीं बाकी कॉलेज से कंपेरिजन में हमारा कॉलेज कितना है कैसा है, बट जब हमने जो वक्त गुजारा है उसमें हमने देखा और हमने जाना कि नहीं हमारा कॉलेज भी बहुत अच्छा है। वो सबकी जो शेयर जाता है चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, उसके लिए हम सब फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी आपका धन्यवाद मानते हैं और आपको एक आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हैं। आप खुद फिर हम उजाला और क्या दें, दे रहे शुभकामनाएं आपको, इसके अलावा और क्या दें, दे रहे शुभकामनाएं आपको, इसके अलावा और क्या दें। ए शांत धीर गंभीर जल्दी से मन इनका है भूसा विशाल, मन वचन कर्म से है यह महान। हम सब स्नेही करते इनका स्वर्णिम कसम पर अभिवादन, सेवानिवृत्ति के अवसर पर शतवंदन शतशत। Respected principal sir and all the dignitaries present here and also all my seniors and colleagues present here. I came from student of BPharm first year, has been honored to give us on the occasion of retirement ceremony of respected principal sir. Before starting my speech, I would like to represent the quote written by Sir Bruce Lamberth. Perfection is not attainable, but if we chase perfection, we can catch excellence. And this is done by our principal sir. He didn't try to be perfect, but he got the excellence and made many things possible for our college. It was not easy to make one of the best pharmacy college from a new pharmacy college, but he did. Here, I won't call it as a Seva Purti or retirement ceremony. I will call it as a celebration of career of Principal Dr. Khadwadi sir. And I don't know whether this program will be bidding farewell of his, because whether he is going to get the extension or not, it is needs a discipline, and I think that he has played that inning beautifully. He has well played it with the rules he has set himself, he has set by him and for himself. With this, I congratulate him for such a stupendous career in academics. I congratulate him to fulfill all his duties to government as well as private institutes for such a long time. And I wish him well, I wish him all the success for the second inning also. With this, I take leave of all of you, once again wishing him and his family healthy, peaceful and prosperous life ahead wherever he goes. से दूर से ही दिल से कहा जाएगा, आँख से दूर से ही दिल से कहा जाएगा, जाने वाले तो हमें याद बहुत आएगा, जाने वाले तो हमें याद आएगा। शारदा दौरे मॅडम यांना विनंती करते की त्यांनी माननीय प्राचार्य सर यांना सन्मान पत्र स्टाफ, टीचिंग नॉन टीचिंग म्हणजे पूर्ण शासकीय औषध निर्माण शास्त्र महाविद्यालय महाराष्ट्राचे कुटुंबातर्फे आणि त्यात आपलं टेक्निकल एज्युकेशन, आरो ऑफिस, पूर्ण DD यांचा सगळ्यांचा समावेश करून लिहिलेलं आहे. ते तुमच्यासमोर वाचणं हा प्रोटोकॉलचा पार्ट आहे आणि तो नंतर मग सर त्यांना सुपूर्द करतील. सन्माननीय स्मृती मार्गदर्शक आणि वंदनीय डॉक्टर सोमशेखर खडबडी सर, आपण 25 जुलै 2000 रोजी शासकीय औषध निर्माण शास्त्र महाविद्यालय अमरावती येथे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत प्राचार्य पदावर रुजू होऊन 31 मार्च 2024 रोजी नियत वयोमानानुसार तब्बल 22 वर्षाच्या शासकीय सेवेतून निवृत्त होता. देह विनाशी आहे, राष्ट्रकार्य अविनाशी आहे. ज्ञानदाना इतके पवित्र दुसरे राष्ट्रकार्य काहीही नाही. माणूस जन्माला येतो तो घरात, लहानाचा मोठा होतो तो गावात, तो वाढत राहतो तो समाजात, वा समाजाचे परिणत रूप म्हणजे भविष्य साकारणारे विद्यार्थी, विद्यार्थ्यांवर असणारे जीवनमूल्याचे आकाश म्हणजे शैक्षणिक संस्था. या आभाळात कधी धुळवादळ होईल, पालापाचोळा उडेल,
कधी ढग जमा होतील, पण शेवटी ते निरभ्र होतील ते आपल्यासारखे योग्य नेतृत्व मिळाल्यामुळे. आपण आपल्या ज्ञान, कौशल्य, कर्तृत्व, नेतृत्व, प्रशासकीय कार्यपद्धती, स्वच्छता व पर्यावरण प्रेम व सर्वच यशात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. फुलाला सुगंध मातीचा, गाईला सुगंध वासराचा, गवयाला सुगंध गाण्याचा, त्याचप्रमाणे शिक्षकांना सुगंध विद्यार्थ्यांचा. औषध निर्माण सारख्या क्लिष्ट अभ्यासक्रमात अनेक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या इप्सित ध्येयापर्यंत कसं पोहोचवायचं यासाठी सातत्याने झोकून देऊन कार्य करणाऱ्या आदर्श शिक्षकाच्या या प्रवासाला आज स्वल्प विराम मिळत आहे. आई वडिलांनी केलेले संस्कार ही आपल्या आयुष्याची शिदोरी आहे. पत्नी सकल सौभाग्य संपन्न सौ संगीता खडबडी यांची अखंड सावलीसारखी साथ यामुळे आपली यशस्विता वलयांकित राहिली आहे. आपली कामगिरी उत्कृष्ट, उत्तुंग आणि प्रेरणादायी आहे. आपण झेललेल्या असंख्य लाटा, फडकवलेले पराक्रमाचे ध्वज, पूर्णत्वाला नेलेली स्वप्न, आपण जपलेले मांगल्य, पावित्र्य, तत्व यासह आपल्या सर्व गुण संपन्न आयुष्य वाटेच्या आम्हा सर्वांना सार्थ अभिमान आहे. विद्वान सर्वत्र पूजते हे ज्यांच्या ठाई सुमूर्त झाले आहेत अशा कीर्तिमान व्यक्तिमत्वाच्या सेवापूर्ती दिनी या महत्त्वपूर्ण योगदानाबद्दल आम्ही आपल्याला या मानपत्राद्वारे आपले कौतुक आणि आभार व्यक्त करतो. आपल्या ज्ञानाचा, अनुभवाचा, कौशल्याचा उपयोग यापुढे समाजाला व्हावा या सदिच्छांसह आम्ही सर्व अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी आपणास आनंदी, देहपूर्तिमय आणि आरोग्य संपन्न सेवानिवृत्तीच्या भविष्यातील यशासाठी तेजोमय शुभेच्छा देतो. शुभेच्छुक शासकीय औषध निर्माणशास्त्र महाविद्यालय. सन्मानपत्र वाटण्याचा मान मला दिल्याबद्दल मी आपले सर्वांचे all the staff members, non-teaching staff, invitees and my dear students. Actually, by hearing all you, I'm not able to tolerate myself. Because every time whenever I am leaving the place which I was attached to, students are the staff. Even I was unable to speak many times. So it is because of the attachment when we are meeting, it quite obviously happens. Mona Agarwal she has expressed too many things. Then Prachi, Shreya, Tanusri, Monica, Babat Kade, Jagdishwar, Avanti, she has expressed very good Sanskrit skills. And Subham Kade, Gopade Madam, Sharada Devi, Khan Sahab, Mrs. Nandar, and all my students. Each and everybody's life is most common. With the government or it is non-government service. Everywhere the retirement is there, whether it is the government or it is the non-government. And especially in the government service, it is much more important because the transfers are more. But unfortunately, in my life, I did not get the transfers. Mainly because of the inspiration from you people. To all the students of 24 batches may be the reason that I did not transfer to this place. As there were so many hurdles when I joined this particular place after selecting for the Maharashtra Police Service, and which you may not believe it was an accidental appointment, which I feel and I will always proud to say that. Because all of my friends used to say me, "अरे क्या पगला आदमी गवर्नमेंट नौकरी छोड़ के जा रहे हैं."